một bản tin liên quan đến Vinfast, đó là việc Vinfast đã chính thức động thổ nhà máy xe điện tích hợp đầu tiên tại bang Tamil Nadu, Ấn Độ, mang tới cơ hội làm việc cho khoảng 3.500 lao động địa phương. Để động thổ có sự tham dự của ông Mark Stalin, thủ hiến bang Tamil Nadu, và ông Raja, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp chính quyền bang Tamil Nadu, ông Arun Roy, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, thành viên Quốc hội khu vực Thoothukudi, thành viên Hội đồng lập pháp của bang Tamil Nadu, các quan chức và đại diện cao cấp của chính quyền bang cùng với các lãnh đạo của Vinfast tại Ấn Độ. Việc xây dựng nhà máy tại thị trường ô tô lớn thứ 3 thế giới cũng khẳng định tiềm lực cũng như quyết tâm mạnh mẽ của Vinfast trong chiến lược xanh hóa giao thông toàn cầu. Đây là việc Vinfast chính thức động thổ nhà máy xe điện tại Ấn Độ. Kết quả kinh doanh của Vinfast quý 4 năm 2023 và cả năm 2023 với những điểm chính như sau. Doanh thu quý 4 đạt khoảng 10.418 tỷ đồng, tương đương với 437 triệu Mỹ Kim, tăng 26% so với quý trước và tăng 133% so với cùng kỳ năm 2022. Biên lợi nhuận tăng đáng kể nhờ tối ưu hóa chi phí. Doanh thu cả năm đạt 28.596 tỷ đồng, tương với 1,198 tỷ đô la Mỹ, tăng 91% so với năm trước. Vinfast đặt mục tiêu tăng 400 điểm bán hàng toàn cầu vào cuối năm 2024 và tăng năng lực cạnh tranh tại các thị trường tiềm năng gần Việt Nam như Indonesia và Ấn Độ. Vinfast cũng đặt mục tiêu giao 100.000 xe trong năm 2024 và triển khai kế hoạch tối ưu chi phí để nhằm cải thiện các tỷ suất lợi nhuận. Vinfast bước vào năm 2024 với những tín hiệu tích cực tại bang California. Kênh bán hàng trực tiếp ghi nhận sự gia tăng đáng kể với số đơn đặt hàng trong tháng 1 và tháng 2, cho thấy lực đẩy sớm tại thị trường Mỹ. Đây là một số thông tin của đài Hoa Kỳ phỏng vấn bà Lê Thị Thu Thủy, tổng giám đốc của Bắc Mỹ của Vinfast, và mọi người cùng đón nghe cuộc phỏng vấn này. Driving the losses escalating at the moment? Q4 versus Q3, actually, there was some one-off adjustment of the inventory. Otherwise, the trend, the margin after the adjustment is about 27%, minus 27% versus minus 37% in Q3. So we're heading in the right direction of the year. You see gross margin going down. As we said, though, revenue's on the rise. We've seen 13,513 deliveries in the fiscal fourth quarter of EVs. Your target, I think it is 100,000 EVs for the year, for this fiscal year. How do you get there, Madam Thuy? Well, we, as you know, we're the only one in the world that has the whole lineup of vehicles from A segment to the E segment. This year, we start delivering vehicles for the right-hand drive markets, like Indonesia as well. So we have the full lineup of vehicles in all segments for all different markets. We're already in Vietnam, so Vietnam will continue to be to support about half of that forecast and continue to be the biggest market for us in 2024. The rest of it spread over across North America, Europe and Middle East, and Asia as well. So we believe that with our lineup of vehicles, our access to all different markets, we should be able to get to achieve the forecast. And then with that supply, you need to have demand meeting it on the other side. As you say, Vietnam's still your biggest market at the moment. But tell us a little bit about where you look to expand. I know you've been looking into the Philippines from just an exposure, but in Indonesia, as you were just saying. Where is the demand going to be coming from? Because we've just seen it with Rivian, you've seen it with Tesla, that, well, there's a pullback, it feels like, a slowing in growth of demand for electric vehicles because people are worried about infrastructure, they're worried about their ability to charge. Well, we've seen, we have observed skepticism in adoptions for EVs. However, the reality is there's still adoption of EVs in all markets, right? So
vehicle sales increased by 12% and 17% in the US and in Europe last year, but the EV sales increased by 45%. So there's still increase in EVs. There's still adoption of EVs, and we believe that there's a market for EVs. I mean, the forecast is still 2 million, 2.4 million of EV sales this year in the US. We look at, so we believe that we should be able to get some market share in North America and in Europe, where we already launched our products. But we think that the volume-driven markets for us in the future would be in the markets closer to us, like in Asia. India, for example, 1.5 billion people, the most populous country in the world, with very low adoption right now. Or Indonesia, the third most populous country in the world, part of ASEAN that we belong to, and also very low adoption right now. We believe that we should be able, in the long run, get more volume from this market.